Здравствуйте, ребята и девчата. Приветствую на канале Геймплей. Меня зовут Алексей. Продолжим прохождение Mass Effect ANDROMEDA. Так, в прошлой серии мы привезли Машу обратно в ангара, в их колонию. Так, и прилетели вот на пиратскую планету, в пиратский порт. Как порт называется, сейчас вам скажу. Кадару. Тут мы должны найти какого-то мятежника. Смотрите, что творит. Ты что делаешь? Утырок. Он должен нам... Карта у него должна быть. Хранилище. Убьешь ведь? Мимо, да? Промахнулся. Ладно, давайте поговорим. Ты не хочешь разговаривать, что ли? О. What are you doing to these people? Nothing they weren't expecting. Port's got two rules: no guns and pay your protection fees. So what's that you're holding? Outcasts don't have to abide by the rules, just enforce them. You got a problem with that? You can join these assholes. Pathfinder, it will be difficult to find the spy if you're barred from the city. Guess that's true. What was that? Nothing. I'll be on my way. Creep. Дубина. Да, вот дубина тебе заехал бы. Ну, давайте оглядимся, что тут интересного еще есть. Так, что на карте у нас? Это вот мы здесь прилетели, здесь оружие, да, есть? Брони и модов. Рынок Кадары. А это что у нас? Песня Крал. Кралы. Ладно. Здесь что у нас? Дверь какая-то. Давайте посмотрим. А, это рынок Кадары, да? Так, и что у вас здесь на рынке? А, нет, это доки, да? Научный центр, но это нам не надо. А вот это сейчас мы на рынок, да, переходим? А это доки были. Так, здесь ничего нету интересного. А почему ты не в снаряжении-то? Ungrateful prick. О, музяка долбит. Дэнс. Вербовщик коллектива, что ты скажешь нам? Pathfinder, interested in the collective's services? How do you know who I am? The collective makes a point of knowing everything and everyone worth knowing in Helios. You sound more like information brokers than pirates. The two aren't mutually exclusive. Так. Что надо узнать, да, наверное, давайте поговорим. What's going on between the collective and the outcasts? Officially, nothing. Unofficially? Lines are being drawn, Pathfinder. That's all I can say. Да, ты Who многословный. is the charlatan? No one seems to have a straight answer. The charlatan is our leader and a private individual. Even I haven't seen them in person. You take orders from a stranger? I've met representatives, people who speak for the charlatan and carry out their will. Whoever the charlatan is, man or woman, they provide information, care, resources. It's ours. That's enough for me.
Он, наверное, шарлатан-то с Нексуса откуда? I'm having trouble nailing down what the collective is exactly. Understandable. We aren't one thing. Think of us as a service provider. We cater to our clients' needs. Even if that means killing and stealing from people. Survival is an ugly business, Pathfinder, but unlike the outcasts, we aren't governed by hate. If the initiative proved reasonable, I'm sure the charlatan would be willing to work with the Nexus. Let's say I was interested in joining your little gang. How would I do that? You're more high profile than our usual members, but it's up to the charlatan who joins. If you have potential, our leader will reach out to you, usually through a representative. And then what? For some, that's it. Others may have to pass a test. It's different for every recruit. Ладно, Thanks for давай, your все time. понятно. Of course, Pathfinder. Of course. Так, ну что, сегодня экшена, наверное, не будет. Что ты не можешь перелезть? Что ли? Ждем контакта, да? Ну давайте подождем. Hey! Piss off. You order, you pay. I said. Какая злая девка. You look like you're waiting for someone. I've got time for a drink. Да, если предлагают на выпить. Но не больше одного, наверное. Я так думаю. Shayna, but you can call me Reyes. I hate the code names. I was expecting someone more Angaran. The Resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler. Your man, Venterev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefa. The people are calling for his execution. And Sloane? She's a woman of the people. I like her already. Well, she doesn't like you. She's never met me. You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane. I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Hey! You gotta pay. Keep the change. Always do. Тыц. Ладно, чё, куда пойдем-то? Давайте побазарим с ним. Чё, Винч? What can I get you? Don't say surprise me. Were you a bartender back in the Milky Way? Yup. You like it? Nope. So why do it? It's familiar. If you wanted familiar, you're in the wrong galaxy. I am where I am. Bartended on Thessia for 200 years. Thought I wanted a change. Turns out, change sucks. So, what's the latest in Kadara? The port's on the brink of civil war. The Charlatan and the Collective have been gunning for Sloane's throne. Thought it was all talk until they started killing each other in the Badlands. You're pretty calm about it. When you live in a place run by pirates, violence becomes relative. I'm not gonna worry until the shooting's outside my bar. How do you feel about Sloane?
Do you like her? I like Sloane fine, but her protection fees can go to hell. She makes you pay for protection? Yep, and the price of safety keeps getting higher. Can't complain too much, though. The outcasts are my biggest customers. Ладно, пойдем. Thanks for the gossip. Part of the job. Actually, I'm okay. Whatever. Так, ну все, здесь побывали. Идем дальше. А как ты двери долго открываешь, а? Или это специально сделано, Sam, чтобы tell me прогружалось? about Sloane Kelly. Before joining the initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance with a nearly spotless record. Nearly? She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. Так, торговцы. Давайте посмотрим, что есть у торговцев. Didn't think I'd see you again. I decided on a pistol. Вот, торговец оружием. Нам бы Kadara's honored снайперку by your хорошую. presence and your credits. Finally, the respect I deserve. Happy to oblige. Гремушка. Пистолет нам не нужен. Штурмовая винтовка. Редкая песчаная буря. Покоритель. Винтовка редкая. И штурмовая, да? 90, 186. Так, а у нас что? Ну давайте. Я даже не знаю. Продать светитель. Окей. Так, а у нас что за предметы есть? Штурмовая винтовка у нас 59, да, урон? Самый большой. Скорострельность 750. А здесь что? Вот, блядь, скорость 210,5. Ну, зато меньше, наверное. А максимум боезапас 113. Сколько у нас? 9000, 9,5. Все редкое. Ну давайте возьмем, попробуем. Окей. Ладно, оружие прикупили здесь. Посмотрим, что за оружие. Так, а где-то еще ведь торговцы были? О, а здесь что? О, здесь целый магазинчик, да? Squishy thing like you needs protection. Got the best armor in all of Kadara. Old clay. О, Let's see what you got. извиняюсь. Everything's on the console. Все на прилавке. А где? Скиталец, да? Партизан, скиталец. Ну, у них все на попадание в голову, да, у скитальцев. Ладно, броню не будем покупать. Пойдемте. Открывай давай. Это что, штаб, да? Мы к ней-то сейчас подойдем, как это? Keep your hands where I can see. Focus defenses here and here. Spawn. The Ket have been quiet for too long. What? You must be Sloane Kelly. I know who you are.
So, what brings a pathfinder to our humble port? Venturev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Ket flagship. You've obviously got no love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. Ага. Ладно, хорошо, I договорились. can work with that. See? No reason we can't be civilized. I should have brought refreshments. Чью-то голову, короче, мы отдали. Give the Pathfinder access to the holding cells. Отверженных пора. Yes, sir. Так. Давайте карту. А ну все правильно, да? Мы, наверное, туда идем. Это у них тюрьма типа. Rules first. Don't feed the prisoner. Don't touch the prisoner. And the only thing that passes between you two are words. Got it? Absolutely. I won't cause trouble. Ангара, да, это? What do you want? The Archon's ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I don't answer to Sloane. I'm a Pathfinder with the initiative. The one who rescued the Moshai. I know who you are and what happened on Vold. You're well informed for someone behind bars. The rumors hit before I was captured. That's why the mob wants me dead. Even deserters hate me. The Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshai? Это не имеет значения, все Not равно really. бошку It's отрежу. done. She's safe now. Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest bringing a squad. Ну Veteran, давайте. Drac, are you back from whatever it was you were doing? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. Коммуникатор, да, в пустоши надо забрать. Ну пойдемте заберем. Оружие, кстати, установим новое. Попробуем, постреляем из нового оружия. А вот отсюда, да, нам улетать? If you would like, Pathfinder, I could provide an analysis of the deceased. Ну давайте труп, ну давайте. Тут он вроде рядышком. He's Angaran. There are multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. С рейсом об убийствах. А с каким рейсом?
Так, а куда нам сейчас надо? Подождите, стоять. Убийство, хрен с ним. Приоритетные задачи. Из пустоши. А как мне в пустоши попасть? Так, это что? Ну давайте на бурю. Оттуда улетим уже до пустоши, наверное, как-то так, я понимаю. Или надо было в трущобу спуститься. Ну ладно, попробуем. Итак, итак. Далеко-то не улетай. Ё-моё. А нет, вот заставочка. What's up, Ryder? Why an emergency meeting? I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morta made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jall's right. I know dealing with so many unknowns is frustrating, but we need to hear each other out. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramov system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramov? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Eladin's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Crap. No one fights harder than people with nothing to lose. We still have to find the Ket transponder. That'll lead us to the Archon's ship. Так, вот нам, да, дают. Куда же мы пойдем? Меридиан очень важен. Будем открыты для новых идей. Ну, давайте будем открыты для новых идей. Our goal is to create our home here. You never know how something might fit in. Anyway, get Callow the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey, I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned. As you were. Так, ну ладно, мы не полетели, да, туда? Давайте. Новый мир, да? Или все-таки за коммуникатором сгоняем? А это, ну, это новая планета, да, я так понимаю. Не, давайте поохотимся за Архонтом. Так, где здесь вниз спускаться? Жопу пошлите. You have new email. So, Callow, there's that woman I keep seeing you with on the Nexus. What? Who? You're always short of credits after we come back. Почта же здесь где-то была, да, у меня? Вот он. Нифига себе.
Nexus. А вот у них вот первый посол ангара на Нексусе и Саде Навар. Тандан. Кора. Ветер. Скорой на буре поговорить, да, надо? Ну, идемте поговорим скорой. Так, а где она? Там она, что ли, у нас? А, видите, у нас все меняется. Ну, давайте скорой пойдемте поговорим. И полетим. Кора, ты где? А где Кора-то? Она же здесь тусовалась. Ну и хрен с тобой, Кора. Так, надо снаряжение поменять. Так, нам здесь делать нечего. А как нечего-то? Нам сюда и надо ведь. Только просто в другое место, да, наверное? Опять сюда охота за архонтом. То есть нам надо было не на бурю лететь, а в трущобы спуститься. Ну, кто знал, кто знал. А вот мы, смотрите, заставочка поменялась, то есть мы идем, летим в пустоши, да, наверное? Нет? Трущобы пойдемте. А, вот они, трущобы, вот мы выбираем оружие, да? Ну, давайте убрать, выбрать. Так, штурмовая винтовка, какая у нас? 95, скорострельность 475. Ну, максимальный магазин. Ну, хрен с ним, зато она убойная. Так, что моды поставим? Урон нам не нужен. Объем магазина. Окей. И еще, да, можно объем магазина поставить. А сколько? О, нифига себе. Минус 5%. Слушайте, у нас тут по весу, да, все тяжелое у нас.
Если мы сейчас уберем и поставим снайперскую винтовку хорошую, да, то у нас вообще вес будет большой. Да и хрен с ним. Там 7% не так уж и много. То есть у нас боезапас есть. Вот вес можно увидеть. Опять же стабильность у нас упадет. Пофигу, посмотрим. Что получится у нас. Ну что ты так долго-то? Ты же быстро обычно загружалась. Давай, давай, крутись быстрее. О, началось, да? Ну давайте посмотрим, что у нас тут. А что оружие-то? Дайте мне оружие. А нельзя, смотрите, я не могу взять оружие. Так, а давайте карту посмотрим. А это в пустошь мы, да, пройдем? А выход из трущоб. Ну давайте поговорим, чтобы нам эти задания не пропустить все. Пойдем в пустоши. Давайте в этой серии мы сейчас со всеми поговорим. А в пустоши пойдем уже в следующий... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как токсично у нас тут все. Нам наверх надо, да, куда-то? О, нифига, вы что тут делаете? Metagel works wonders on stab wounds. And you look well enough. My patients are usually leaking from somewhere. I actually have my own doctor. Name's Ryder. I'm a Pathfinder. One survived. Could have used you when we got to Helios. Dr. Ryota Nakamoto. I used to work as the Outcast's physician. Quit after Sloan turned what should have been a medical breakthrough into a drug. I thought she was supposed to be a woman of the people. She's whatever she needs to be to stay in power. When we arrived on Kadara, I found a local string of bacteria that shares properties with penicillin. Quite the find. It was, until I discovered the drug is addictive and induces hallucinations in large doses. I took my concerns to Sloan. All she saw was an opportunity to make a profit, called the drug Oblivion. But beyond stealing back my formula, there's no way to stop her. So let's steal the formula. Are you crazy? It's heavily guarded. I'm a doctor. I don't know how to fight. You don't have to. We'll handle this. The formula's in my old lab. Please don't get killed trying to fix my mistake. Ага, вот задание, да, уже против нее. Ну ладно, мы пока против нее ничего не будем выступать, никаких действий предпринимать не будем. Мы пойдем за коммуникатором пока. Она нам помогает пока. А глядишь, потом и ангара заберем этого. Ну, если не знаю, если можно так. Увезем на родину, пускай его там судят. Так, смотрите, еще с кем-то ведь можно поговорить. Это наверху, наверное, нет?
Нет, здесь в трущобах. Здесь тоже бар, что ли, есть? О! Кто это? Рассмешите вагона улететь. Terrible way to die. You're that initiative big shot, aren't you? Maybe. Maybe not. Do I owe you credits? Ah, you're a playful one. I like that. You could say I'm disillusioned with the exiles. People here can't be trusted. Sooner stab you in the back than work together. So, I got no love for any of them. They don't deserve you. Damn straight. Outlaws got innovative ways of putting stuff together. I bet a smart one like you could learn a lot from scrutinizing our, stuff. You should check out Outlaw Tech and Materials. Might learn a few things. You remember who gave you the skinny on that. Опять, да? Дискотека. I give it 10 minutes before we get knifed. Tell her to call later. I'm drinking. And Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Crawlers. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to who? The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was a betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran built, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. Feels like a stretch. The Resistance said the same. If only I had the proper equipment to get the proof I need. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara port. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things, and you're... a pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Окей. Так, ну что, мы все поговорили. У нас здесь больше... А нет, еще есть что-то, да? Как нам туда попасть? Да. А нет. Не с ним надо говорить. Или с ним. Want to make some easy credits? Only if it's legal. Of course. As you may know, Kadara's most valuable trade is scrap and resources stolen from the Nexus. But that well's running dry. I'm not stealing for you. Not my goal. My focus is resources native to Andromeda. I have it on good authority there's a large barite deposit in Draleer. Barite's going to be big. You don't say. I sent a surveyor to check it out, but he hasn't returned. All I need from you is peace of mind. Send me his last nav point. I'll check on him. Much appreciated. Так, договорились, дальше шабашнем здесь немножко. Так, где выход?
Ну что, все, в пустоши идем, да? Так, а что у нас все поменялось? У нас опять столько задач. Ну вот мы на выходе в пустоши. Давайте, ребята, закончим на этой серию. Подписывайтесь, ставьте лайки. В следующей серии мы пойдем в пустоши. О, нифига, фонтаны бьет. Ну, спасибо за просмотр. Всем удачи. До свидания.